ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਲੀਗਲ ਸਰਕਲਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬੱਤਾ ਜੀ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਐਟ ਲਾਅ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਨੋਲੀ ਬੱਤਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। Good morning, sir. Sir, nice to see you. You are the only living legend of barrister at laws in Punjab and Haryana High Court at Chandigarh. ਸੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਚੇਚੇ ਯਾਦਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। I started practice in 1966 after coming from London. I was enrolled probably in October 6, 1965. September, October, somewhere. I don't recollect it. Before partition of 1966 Punjab. 66. At that time, Justice Falsa was the Chief Justice of High Court. He was Englishman. And he was ICS. I appeared before, and Mayor Singh, he was a barrister at law. S.B. Kapoor was ICS, very brilliant judge. Dua, Justice Dua was very brilliant judge. ID Dua Sahab. So you will find that in those very days, the caliber of judges was very high. To my mind, there is nothing wrong if Indian Foreign Service or IES, Indian Administrative Service, people should be asked to join the profession, and even you can say they can be appointed judges. Then the standard of the judiciary will definitely rise as compared to at present. Now we get only HCS, Haryana Civil Service, or Punjab Civil Service. Session judges are promoted. Why not IAS officer? So they will be more intelligent. The judiciary will be comprised of more intelligent persons as compared with the promotee at present. So this is my view. But I don't know why they don't want Indian Foreign Service, Indian Administrative Service people joining bar as judges as well as lawyers. Now, for example, I give you one example. Kapil Sibal passed the Indian Administrative Service. He has also qualified from the Harvard University law. He is one of the best lawyers in the Supreme Court, one of the best. So, higher education always pays. So, my feeling is that if we have a good lawyers, then there will be competent judges also. If competent lawyers, then competent judges. That will definitely enhance the
prestige of the judiciary. This is my feeling. Oh, you When think- I started about 40 years back, I saw this Honorable High Court was working full bench and division bench as a legal proposition as referred, law point, reference when orders. you joined, When I joined 40 years back. uh, Now this is not. I joined 55 years ago. Yes. Round about 57, 55 or maybe more, I don't know. Is it a fall of nation or fall of system? You will not see that is, you don't call fall of system. The system was much better. Even I personally feel Pakistan is doing much better as regard we. There, you have to practice 10 years in the district court before you can practice in the high court. Similarly, you have to practice 10 years in the high court, then you can go to the Supreme Court. Now here in India, even a fresh graduate can practice in Supreme Court. There is no bar. Even he doesn't know how to speak. So these things are, we need the reforms in the judiciary. Some remark, because this, if you want, the standard of the judiciary should increase. This is my feeling. So you can also add whatever you feel, but this is my feeling. That we must have some standard. Previously, I know that only barristers were allowed to practice directly in the High Court. Otherwise, you must have 10 years experience in the district court before you come to the High Court. That was the system, even during English time. Now we have the system that even a fresh graduate can come and join. In the Supreme Court, he can practice in Supreme Court. He can argue the next day. Today I am the appointee, enrolled myself, and you argue. There is no bar. Even he doesn't know how to speak. In Supreme Court, people appear, lawyers, who don't know how to speak. But there is no bar. Your sweet memories of golden times, please share with us. Yeah. Sweet memories of your ages, please share with us. ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ. यानी कि बाहर च In the bar, in the bench. हाँ, that is what I say. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਲਾ ਸਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਨੇ? I think only one or two barristers were there. Kudeep was there. ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ Yes, ਸਾਨੀ. he was a lawyer, not practicing, but a professor in the university. He tried for a while, but left it. But he was mainly a good teacher in the law department. He was a barrister. He was a friend of mine. But he was not happy in practice. So he left it. Reasons for happiness. We must say how to get cases is very difficult. He was worried that it is very difficult to get the cases. Meaning thereby the procurement is the main. Main. It is And till you find any If you- procurement. I don't want to go to the district court. He told me to get the cases. So that people don't appreciate the intellect or the hard working of judge immediately. Maybe after some years. Meaning thereby that is one of the reasons. Yes, procurement. Till procurement you do not find any opportunity to demonstrate your skills and experience. It takes time, you see. When I was a barrister, no doubt.
I got the part-time lecture. I rented a house for 300. 300 रुपये किराया, एक कनाल की कोठी. As a part-timer, I was getting 400 for teaching 36 periods in a month. In Punjab University, Chandigarh. Punjab University, I taught 2 years here. And Punjab University, Chandigarh Law Department Law standards. They were paying only 400 to me. Standard of Punjab University, Chandigarh was Right in good. the year 65 or 66 somewhere, in those very years, more than 50 years ago. Though I remember, 300 was a big amount in those days. We were getting 400, that was a big amount. Now even 40 lakhs is not a big amount. That is the job you penalty. So that is what I feel it. The things should be improved. फिर मैनू नहीं, जब मैं लंदन से आया 6 महीने की बार की ट्रेनिंग करती. I started giving bench. Ajit Singh Bench was the chairman of the Bar Council, as so far I recollect. Anyway, they asked me to give lectures to the students about the practical knowledge for 6 months. I did that. After that, the students showed no interest in any teacher. In the university, I was a very successful teacher because of the delivery aspect, English speaking in those very days. But the people started strike, something like that, and there was nothing training. No training after that of the lawyer. Only first batch I had, long back when I came, 66, there was like that. So these are the things you see, you need some practical. Now in London, after doing bar, I'm writing a book now on that. You will be invited, don't worry. So I joined Griffith Jones' chamber for 1 year. While being in England. There were, in those very days, when I was in London, in those days, there were 10 barristers in Griffith Jones' chamber, 8 male barristers, 2 female barristers. I was attached by the head of the chamber, Mr. Griffith Jones, with Mr. Henry Pownell. Mr. Henry Pownell was so kind that on the very first day, he invited me for dinner with his wife, Sarah Pownell. And every day, there were about 85, 86 courts of the High Court. He used to take me, we used to study brief sent in the chamber. Then we used to go to the High Court. Daily I used to go with the High Court. Full 1 year I worked with Mr. Henry Pownell. So that gave me a lot of experience of the English judiciary. Here we can start right in the Supreme Court on the very first day. There is a compulsory training chamber of 1 year in London. So that is a good system. Here nobody was. ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ Huh? ਕਿਸੇ
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਫਿਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਚਾਹ ਲਓ, ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲਓ। ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ। तो दिस इज ए गुड ट्रेनिंग देर मेरी सन मिली। मैं 24-25 साल की उम्र से चले गया था 1958 MA करके, MA इकोनॉमिक्स करके। दैट आई केम आफ्टर राउंड अबाउट 6 years आई स्टेड इन लंदन। 3 years कोर्स बाहर का ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 1 साल चेंज हुआ, 4 साल मैंने काम किया। फिर मैं सोचा घर वाले करूँ तंग करना, इन्ने पैसे उन्होंने आने वास्ते दिते हैं, कुछ नौकरी कर लो। फिर मैंने टीचिंग असाइनमेंट ली एडवांस लेवल में पढ़ाने वास्ते इन ए कंप्रीहेंसिव स्कूल। आई वर्क देयर एंड अर्न लॉट ऑफ मनी एंड केम बैक। So this is it, and here you can't earn it. Only when I came, I joined law department, Punjab University. They were paying only 400 for teaching 36 periods in a month. Can you imagine? And now they are paying just a small peanut to their part-time lecturers. But then I don't know what they pay now. I left then, 400 is nothing. But I was happy because I have rented a house, 1 canal house in sector 11 for 300. I was paying 300 rent. So even then I was saving 100 in 66. 66 is, you can understand how many years. Meaning thereby Indian economy was good during those days. Must be 13 रुपए का पाउंड था, एक पाउंड 13 रुपए, एक डॉलर 7 रुपए। When I went to London, so you can imagine Indian economy कितनी strong थी। ਹੁਣ कितने पहुंच गया, डॉलर 80 के करीब हो गया। ਹੁਣ ਰੁਪਈਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। बिस्कुट तुझे भी तो लो, मैनू खिलाई जाने। थैंक यू सर। तो भट्टी साहब, इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। मेरे घर वाले ने 2 शर्तां लगाई थी जाने वास्ते, भी इन्ना पैसा खर्चने तेरे वास्ते। कहने एक तो वापस आना है, एक गोरी कुड़ी नाल शादी नहीं करनी, बाकी जो मर्जी करी। फिर मैं लिया शादी और आके कराई। 66 में ही शादी मेरी होगी आके। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਨੋ 2000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ। 2000 ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 2000 ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। If you go by air, it was very difficult. Even after 6 months, you will get the flight, and rate was very high. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ 4 ਕਨਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। I booked it in 57 or 58. I went in 58. So you see, it is all this is the घर वाले ने भेजता, फिर आई है ओनर दैन। दोनों कहने मतलब कि वापस भी आना है। कई गोरी कुड़ियाँ सोहनियाँ मिली मैंने, तो मैं क्या भी मैं नहीं, मेरा ना उड़े, मैं वापस जाना। मैंने तो वायदा करके आया मैं, तुझे वादा मुकर भी सकते थे। तो मैं कहा नो, आई हैव गिवन दी प्लेज टू कम बैक, आई विल गो। मैरिज नहीं की उत्थे,
ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਫਿਰੀ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂ ਔਰ ਚਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਏ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਗਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੜਪਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇਟਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰੇਟਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਰਟਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਾਰਟਲਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਆਨਰ ਸੀ। You will be surprised to know when I was called to the bar, present Queen Elizabeth invited her for dinner. We were I still remember there were 14 persons, barristers. One, I was from India, one was from Kenya, Mr. Kabaki. I still know his name, Kabaki. He later on became the finance minister of Kenya. He qualified as a bar with me and I qualified. There were few Indians here and there, they didn't qualify. I don't want to name them. They didn't qualify. Because it was very strict examination. Bar. You have to sit, appear 3 hours in the morning, 3 hours in the afternoon. Without break, the exam goes on. 3-4 days. Your stamina of working, your knowledge of working, until you have thoroughly read everything, you can't pass. I passed it. I thoroughly read whatever they were prescribing, teaching. So this was the system. And here you see, 10 दिन की छुट्टियाँ आ गई, 15 दिन की छुट्टियाँ आ गई, then you enjoy, फिर LLB कर लो। स्टैंडर्ड की है LLB का? ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ 20 ਲੱਖ ਵਰਕਿੰਗ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਫੇਕ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। हाँ लो, बिल्कुल लो पहले। ਤੇ मैं भी लवांगा ਸਰ ले लो। ਔਰ 12 ਲੱਖ ਫੇਕ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਓ ਮੋਟੋ ਸੰਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਿਓ ਮੋਟੋ ਪਾਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਐਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਫੇਕ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਕਈ ਜੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੇਕ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ठीक है। देखो जी, ऐसे ही घर वाला पूरा मान रखे पट्टी साहब। मन बड़ा करता सी भी उत्थे रह जाओ, पैसा बड़ा था। जब मैं एम्प्लॉयमेंट की थी 2 साल, आई वॉज गेटिंग 110 पाउंड। यू कैन इमेजिन 110 पाउंड किन्ने होंगे सी महीने, एक महीने ਜੀ 13 रुपए का एक पाउंड सी। इसका मतलब है 1400-1500 रुपये। ਜੀ When I came here, I got only part-time job for 400. ਜੀ So there was a lot of difference. And then I must have enjoyed much more. But I have to come to obey the parents. And because they have spent so much money, ਜੀ only agricultural land was seen, you will get the passport. ਜੀ Nothing else. कोई वीज़ा नहीं, no visa. ਜੀ After having passport, we went to London. Shimla was the capital. I applied at Shimla. Verification was done in engineering college. There was small
वो कहते पुलिस स्टेशन in 57 or 58. Chandigarh was developing in those very days. जी There used to be one Nagla. जी सेक्टर When I 19 came from Patiala by bus, people said, you Nagle उतर जाना, उठों किसी रिक्शा ले लेना, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ। शिमले वास्ते बसां चलदियां दियां पटियाले ते, मैं पटियाले ते चढ़दा सी। तो भट्टी साहब थिंग्स वर डिफरेंट। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬੱਤਾ ਬਰੇਸਲੇਟ ਲਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਗਿਰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ YouTube ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬੱਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਰਟ ਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।